ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದು? ಟುಡೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ? ಎಸ್, ಆಲದ ಮರ. ಆಲದ ಮರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ? There's one good place in Bangalore where you can see the banyan tree. I don't know now it is so good ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I visited when I was a very small, like when I was doing my first grade. It was very nice place. ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ, the place name is. So whenever you are free you can just have a look that place. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲದ ಮರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸೀನ್ ದ ಆಲದ ಮರ. ಆಲದ ಮರ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಡು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ. ಇನ್ ದ ಕಾಡು ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, they have all kind of animals. Prani, Pakshi is a bird, Kita is an insect. ಸೇರಿದ್ದವು. Everyone they had gathered there. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ತಮ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾತರ. ಎವ್ರಿವನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ನಾಯಕ. ನಾಯಕ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕಾತುರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಂದಿನ ಸಭೆಗೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಡೇ, ಆನೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಆನೆ ವಾಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸ್ವಾಗತ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಲು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸು ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅವಕಾಶ ಇಸ್ ಅ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹಾಗೂ ಸರದಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊಳ್ಳೆ ಇಸ್ ಅ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಸರದಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೊ ಸರದಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ in this short story. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು share this video with your friends who are learning Kannada, who are willing to learn Kannada, who are interested to learn Kannada. Okay na? And do not forget to check the playlist also to listen the stories. And thank you so much. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the
description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.